ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಮ್, ತುಂಬ ಈಸಿ ಥಿಯರಮ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸಲ್ಲಿ 95% ಆಫ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಥಿಯರಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So probability is more about common sense and understanding. And when it comes to board exam, you have to write the steps. That is very important. ನೀವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. That's all. You can score full on full this. Okay. Let's directly come to theorem now. So let me explain theorem like very easily, very in a layman sense. So ಏನಂದ್ರೆ, for example, imagine that a person is going out of the house. For example, he has 3 options, right? For example, he may have bus, he may have car, he may have scooter. So any of those things, either he may take his bike, or he may take his car, or he can go into public bus also. Now, for example, we don't know what he went, we don't know, and he met an accident. Imagine, so he met a very minor accident. Okay, he met a minor accident, and now what is the probability? And you'll know really. First, when he came out of the house, he has 3 options, and then we don't know what he has chosen, but he met an accident. Now, reverse probability. What is the probability that he might have taken the bus? What's the probability that he might have taken the bike? What's the probability he might have taken this car? And so something has already occurred. What is the probability that it might have occurred because of some other event? So this is very nice. There a lot of questions are like, you have 2-3 bags. So you have 3 bags. Imagine one bag is filled of gold coins, one bag is filled of silver coins, and one bag is filled of diamonds and all. And then you are picking any one of them. So you are completely your eyes will be closed with some black ribbon, and you have to pick something out of that. So like we have, what is the probability that it has come from certain bag? And so like there's so many examples. So we'll do one by one. First, let us understand the probability first. And there, for example, imagine there are 3 events, E1. So E1, E2, E3. In this case, let us imagine the guy is going with something called is a scooter, or then he has a car, and he has bus and the B, okay. Now, for example, he made an accident. So some event has already occurred. So event is occurred. Now, for example, this has occurred. Met an accident, something like that. Okay. Now we can individually tell out what is the probability of meeting an accident. So when he went through scooter. Andre see, understand already this is a third lecture. Again, I say always go in order. It's very important. I already explained conditional probability in the first lecture itself. And second lecture, we discussed about independent events and a lot of very good questions to discuss. So, probability of A given. What's the probability of happening A when even has occurred? And if we take even, what's the probability of meeting an accident, for example? What's the probability of meeting an accident through E2? What's the probability of meeting an accident with E3? And they go together. So this we can find out. Now he has went and met an accident, but we don't know which he has took. So question is, what's the probability that he must have taken the car? So what's the probability of he might have? So that means what? Artha ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈಗ what is the reverse probability? It is the reverse. And what is the probability that, okay, so he must have taken the event E2 given that he met an accident. Artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is very easy. Very easy. And notably, even E2, E3 are 3 events. So, and the A is some other event which has already occurred. So it may, what's the probability that it may happen due to this? It may happen due to this. It may happen due to this. Suppose the event A has occurred. Now, what's the probability it has happened only because of this? Artha aita? It's very simple. Very simple. For example, if you want to find this, again, use common sense. You have 3, 3 are there, so multiply what you want. So what you want? Favorable. So ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೇ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E2 ಇಂಟು ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ವಿ ವಾಂಟ್ 2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E1 ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A given E1 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E2, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A given E2 plus probability of andre E3 given into probability of A given E3. Artha aita? Andre ಏನು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, that divided by ಅವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್.
This is nothing but multiplication theorem of probability. Now, previous lecture discussed about independent events, so multiplication event. You have to intersection. You have to find what is E2 and then A given E2. And then what that divided by into ಮಾಡ್ತಾ because of multiplication theorem. This into this divided by sum of all these three. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು that divided by. That's all the formula is. So formula ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ and also very important to write all the even E2 E3. So question ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಈವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು E2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು E3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈವೆಂಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಸಿ ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ he may choose any one of that. So in this case, logically, you can choose any one of these three events, either a scooter or car or bus. So logically, ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ even 1/3 ಇರುತ್ತೆ usually. So sometimes they'll clearly mention it. What is the probability? And 1/3, 1/3, 1/3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So E2, E3 is also 1/3. So it's just simple actually. So E formula is this is called as Bayes theorem actually. So but I told in a very very simple manner. So don't worry. So what you want that divide by sum of all these three. Okay. Let's directly take the question now. So ಈಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ but you have to write the steps ಬರೀಲೇಬೇಕು. So can I erase this now? ಈಗ so coming to this now. So there's questions. And again, this PDF is available in SimplifiedMinds app. You can go and download this app, the Simplify, from the app because I given all the PYQs. So what are all asked from 1 markers, 2 markers. So 3 markers only first question. So a die is tossed and find a probability. I think in the previous lecture, last question I did it. That was sometimes see out of 7 to 8 questions, many questions are repeated again and again and again. So otherly almost 5 to 6 questions are from this itself, and there's a very high chances 3 markers is stay worth 95%. Okay, for example, let's take one question. This question has come in 2014, 2015, 2021 model papers. It has many times questions. Okay, coming to the first question now. A bag question explain button. Don't worry, you don't have to have. If you have PDF, well and good, and if not, also no issues. I'll write the question on the board. Okay, a bag contains 3. I think it's a worked example. So first artha ಮಾಡ್ಕೋಣ. So bag 1 contains 3 red balls and 4 black balls. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ 2 contains 5 red balls and 6 black balls. Okay, now ಈಗ 1 ball is drawn at a random from one of the bag. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay, 1 ball is drawn at a random from any one of the bag. It is found to be red. What is the question now? ಮತ್ತೆ further read ಮಾಡಿ. Find the probability it was from the bag 2. Right? One ball is drawn. One basically ball is drawn. We don't know from which bag. Drawn from any one of the bag. From any one of the bag. And it is found to be red. It is found to be red. Question ಅಂದ್ರೆ ಈಗ what is the probability it was from bag 2? What is the probability it was from bag 2? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಇಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹೌ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಗೈ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎ ಇವೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಬಾಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಅ ಈವೆಂಟ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ರೆಡ್ ಬಾಲ್. ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ರೆಡ್ ಬಾಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಗ್ ಈವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ 1. E2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ 2 ಅಂತ. Now what is probability of even? See, both are equal likely outcome. See, when 2 bags are there, when I come out, so I can choose any one of the bag. So it is equal likely outcome. So 1/2, 1/2. ಇದ್ರದ್ದು ಬಂದು 1/2 ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಬಂದು 1/2 ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈಗೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ರೆಡ್ ಬಾಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಈವೆಂಟ್ ಈವನ್? ಅಂದರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಅಂದರೆ ಏನು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್, 3/7. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ರೆಡ್ ಬಾಲ್? ಓಕೆ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ E2 ಅಂದರೆ 5 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 5/11. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಆಯಿತು. ಕ್ವಶನ್ ಈಗ it is found to be red. What is the probability it was from bag 2?
and then asking what is the probability. It is found to be red. So red is occurred now. What is the probability that it was from bag 1? So bag 2. E2 given name means it is found to be red. It is red die there. What's the probability it has come from the bag 2? Artha ಇದು ಎರಡು could you see? Please understand the meaning of A given even, E2 given E. ನಾನು even conditional probability first lecture explain ಮಾಡಿ clear ಆಗಿ. We did lot of questions on this. So down ಇದೆಯಲ್ವಾ even A by even ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ even is occurred event, A is what's the probability. So ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what's the probability of getting a red from bag 1. So getting a probability of getting a red from bag 1. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. So it is found to be already red. What is the probability? It was from bag 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇದು ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 2 ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ 1/2 ಇಂಟು 5/11 divided by, so 1/2, sorry, what you want, this you want, no? 5/11, okay. 1/2 into 3/7 plus 1/2 into 5/11, and don't multiply anything because 1/2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು 1/2 ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5/11 ದಿಸ್ ಅಂದರೆ 5 divided by 11 divided by 11 33 ಇದು 7 35 by 77 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ 7 ಆಗುತ್ತೆ. 7 35 divided by 68. So the answer is this much. But ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈವನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಈವನ್ ಇಸ್ ಅ ಈವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯಾಗ್ 1. E2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಈವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ 2. What is even ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ choosing a bag 2 is 1/2 because the 2 events are there. Since you already mentioned even E2, you can directly write probability of even as half, probability of E2 is half. Then you have to mention probability of getting a red from bag 1. Probability of getting a red from bag 1 is 3/7. Probability of getting a red from bag 2 is 5/11. ಇಷ್ಟು statements na ಬರಿಬೇಕು. Then you have to write probability of, then you have to write the formula. In formula ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. So probability of E2 given A is given by, so then you have to please without fail write the formula. Board exam ಅಲ್ಲಿ formula ಬರೀಲೇಬೇಕು. A given E2 divided by probability of even, probability of A given even, probability of E2 into probability of A given E2 ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಂತರ steps, next steps you have to write it. You substitute now everything. So half into 3, what you want, E2 alva. So half into 5/11 divided by half into 3/7 plus half into 5/11. Okay. So next is, so 5/11 and half of, you can take out count 5/11 and 3/7 plus 5/11. You can show the steps here also. Take half out, half common tawali. So 3/7 plus 5/11 divided by, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ don't use calculator and write in decimals. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ I've seen some students, they convert 5/11 to decimals, 3/7 to decimals, 5/11 to decimal, then convert decimal. ತಲೆನೋವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 33. ಸೊ 5 divided by 33, 7 35 divided by 77. ಸೊ 11 7 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 7 35 divided by 68. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 35/68. ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ರೂಲ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ, ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಗೆ, ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ that into this divided by sum of all. Okay na? ಈಗ let's go for next question now. Insurance company, I was saying this question, no, it was, I think again this question was asked. So what is there is a errors ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. For example ನಂತರ, so let's go for next question. ತುಂಬ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ 2000 ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಸ್ ಬಂದು 2000 ಇದೆ. ದ ಇನ್ಶೂರ್ 2000 ಸ್ಕೂಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಕಾರ್ಸ್ ಬಂದು 4000 ಇದೆ.
This question is asked again many times in the exam. 15 and 19 and all. Cars 4,000 ಇದೆ. Trucks ಬಂದು 6,000. 6,000 ಬಂದು trucks ಇದೆ. Trucks ಬಂದು 6,000 ಇದೆ. Trucks are how much? 6,000. Okay. Now, ಈಗ question ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Trucks ಬಂದು 6,000 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ question ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, so one more thing is the probability of an accident. Okay, probability of accident ಅಂದ್ರೆ ಏನು? For example, probability of happening a scooter accident ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ even, so we can choose as, let's first understand the question. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಇದೆ 2,000, 4,000, 6,000. The probability of an accidents are 0.01, 0.03, 0.15. One of the insurance person meets the accident. What's the probability that he is a scooter driver? ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂರಕ್ಕೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ an accident from the scooter is 0.15. Probability of meeting an accident, 0.01. So 0.01. And I think this is a question, I think it is from NCERT textbook question ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So the question number, I can tell the question number also. So ನೀವೇನು NCERT ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ you can use it. I think 13.2 ಅಲ್ಲಿ question number 7 ಇದೆ actually. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಚೆಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂದನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 0.01, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.03 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 0.15 ಅಂತ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7, 0.01, 0.3, 0.15. ಓಕೆನಾ? Now he met an accident. So A is the event of meeting an accident. What is the probability as met from the, what is the question is? He met from where? He met from scooter ಇಂದ. ಸೊ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ there are 2,000 cars, so 2,000 scooters, 4,000 cars, 6,000. It's not equal. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It's not equal. It's not like when you go, see, because if insurance company picks up a random person, there's always more chance that you'll get a trucks, no, because trucks are 6,000. There's always less chance. So scooters will be less because 2,000 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬರೋದು. ಇಫ್ ಐ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಫೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ತ್ರೀ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ. ಇಫ್ ಐ ಚೂಸ್ ಈವೆಂಟ್ E2 ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ E3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈವೆಂಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 2,000 + 4,000 + 6,000, 12,000. 2,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12,000. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 12,000? 2,000 divided by 12,000, I think it is 2 by 12, that's 1 by 6. ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? 4 by 12,000 ಅಂದರೆ 2 by 6 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 4 by 12 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, 2 2 by 6 ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 6,000 trucks is 6 divided by 12 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 3 by 6 ಬರುತ್ತೆ. So now we got individual probabilities. Now question is ಏನಂದ್ರೆ, what is the probability it was from scooter? ನೋಡಿ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. look at here, what you want divide by sum of all these three. And I want this, so scooter divided by sum of all the three. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. 0.15 ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ 1/6, 1/6, 1/6, ಕೆಳಗಡೆ 6 ಇದೆ. ಸೊ ಈ 6 ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 1/6 ಔಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 0.01 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಿಮಗೆ 0.1 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕರ್. ಓಕೆ, ನಾವು 0.01 ಇದು 0.06 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 into 0.15. 3 into 0.15 is 0.45. Okay, got it clear now? Understood? 0.01, 0.06, 0.45 ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 + 5 45, 40 ಎಷ್ಟಿದು 51, 52. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 0.01 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 51, 52. ಸೊ 0.52 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ 1 divided by 52 ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ದಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಎರೇಸ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ನಾನೀಗ. ಸೊ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋನ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು, ಸರ್
you have to mention what is the even. Even is the event of choosing a scooter. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈವನ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈವನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12,000 ಅಂತ ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1/6 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ E2. E2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕಾರ್, ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಕಾರ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ ಕಾರ್ ಅಂತ ಬರೀ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು 4000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12,000 ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗ್ತಿದ್ದು, ಸೊ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2/6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ E3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಎ ಟ್ರಕ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ. E3 ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ 6000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12,000 ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಾರಿ, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ E3. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಅದು 6000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12,000 ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದು? 3/6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಮೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಎ ಗಿವನ್ ಈವನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಬೈ ಈವನ್. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.01 ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ E2. ಸೊ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಚೂಸ್ ಕಾರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0.03. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಚೂಸ್ ಟ್ರಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಬಂದು 0.15. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೋ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, 3, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಸಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಯು ನೋ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೀಗ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಈವನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿದವರು? ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈವನ್ ಗಿವನ್ ಎ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ a scooter person has met an accident given that, so what is the probability of he met an accident given that, sorry, so even is already, so A is already occurred, that means he met an accident. What's the probability? It was from a scooter driver. That's like that. But what is the difference of this? I already explained you. Okay, ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು? This is nothing but probability of even into probability of A given even divided by probability of E2 into probability of A given, sorry, so the same thing, even A given even, probability of E2 into probability of A given E2, probability of plus E3 and probability of A given. This formula is very mandatory. Nantra, as I told you, can just substitute, and previous already ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. So even given by A is given by even is to 1/6 into, so 0.01. So now whenever I teach in classes also, I will write students to write the steps by themselves and go and correct it. Actually, that's better. It's not something you have to mug up. ನೀವೇನು mug up ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು. I do that many times to students. Okay? And if you're someone from Bangalore, you can also look into Simplified Minds. We have located in Bangalore. Okay, so ಇಲ್ಲಿ, so 6 cancel ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಬೇಕು. You show that actually. So answer ಬಂದು 0.01 divided by, as I told you, just write everything. And also at the end, please write the statement. Statement ತುಂಬಾ important. So now what is answer? This is 15 alva. So as I told you already calculation, so this becomes 0.52. So 1 divided by 52. I can also write a statement at the end. So probability of, what was the question to ask? So probability of a scooter guy meets an accident is given by 1/52 ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ವಯಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಈಸಿ, ಆದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ there's one more question. The box contained similar question. I think box contained 2 gold coins. Another box contained 1 gold, 1 silver. A person chooses random, takes out a coin. It's a question word example. And then solve ಮಾಡಿ, okay, because it is asked in the question. I think the question is example 16. So example 16 one question is, please ಅದನ್ನು solve ಮಾಡಿ ನೀವು. That will be very easy for you.
And one more number they given two numbers appearing on a triangle. This question was from the last independent events. So same question I have solved. I have solved the same question in the previous lecture. Adhan check ಮಾಡಿ. So ನಂತರ let me take again one more question is there. A bag contains, instead of whatever the previous question I gave, some different red balls, black balls, ಇಲ್ಲಿ different question ಇದೆ. 4 red balls, 4 black balls, and 2 red balls, 6 black balls ಅಂತ. So again same question again repeated. So not an issue. And again ಈ question, a man known to speak, that's the only questions, ಅಷ್ಟೇ questions ಇರೋದು actually. So man known to, let's take this question now. So ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. So let's I mean in the question ಅಷ್ಟೊಂದು, it is a very nice question. There is this now. So let's go for next question. So ಈ question ಅಲ್ಲಿ a man known to speak truth ಅಂತ question ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. So please, all of you have this PDF. So I hope you have this PDF with you. In the case, as I told you, all the questions I have given. So 1 markers, 2 markers. In myself, ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ PDF ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. This PDF you can download from Simplified Minds app. Okay. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. Question ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಐ ಹವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್, ನಾನು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ your future also. This question is very, very small. Today, a man known to speak truth. 3, I think it's a word example, again textbook word example. It's a very nice question. Word example, I don't know. I think it's a word example 21. So example 21, no? So ಇಲ್ಲಿ PDF ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು a man known to speak truth 3 out of 4 times. He throws a die and reports that it is a 6. Find the probability it's actually 6 ಅಂತ ನೋಡಿ. It's very nice. I'll just write this question, is very small and I'll write off, okay? A man, ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋನ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟ್ರೂತ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೀಕ್ ಟ್ರೂತ್ 3 out of 4 times. Okay, 3 out of 4 times. Now, and he throws a die. He basically throws a dice and says this and reports it is a 6 anta. Okay, now find the probability it's actually 6. Find the probability it's actually 6 anta. Not just easy. Okay, now look at this question, very nice question. Okay, first of all, there is no even, there is no E2. And let me tell you one more thing. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್, 5 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ. So just let's understand what's the question. Now let's solve it before. Let's not to think on we'll not worry about steps and all. So a man known to speak truth. He tells truth 3 out of 4 times. Nija ಹೇಳ್ತಾರೆ truth. Okay na? False. A very nice man. So almost 75% of the time he tells truth. Okay, many times many people 70% say they lie. Okay. Anyway, so no one is perfect. No. Okay, no, false. So if he says truth 3 out of 4 times, obviously he lies. So he says false and 1 out of 4 times, because 3 by 4, 1 minus 1 by 4, truth and false. Okay, he throws a die and says it's a 6. What's the probability? It's actually 6. What you want A be the event of actually 6, A be the event of getting 6, event of getting 6 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಓಕೆನಾ, ನಾವೀಗ ಈಗ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ he is telling truth, he is throwing die and telling the truth, that means he actually got 6, no? So what is the probability of getting a 6? 1 by 6. That's not writing. Forgot to fill in today. So 1 by 6. Okay na? So now see, he's saying truth and he's getting actually 6. That means probability of getting 6 is 1 by 6. Again ಮಾಡ್ತಾನೆ. So he is now telling lies that I got 6, but he has not got 6. That means what he has got? He has got anything other than 6. That is 5 by 6. Alva. So die ಆದಾಗ, so 6 ಅಂದರೆ 1, remaining all numbers 1 2 3 4 5, 5 divided by 6, or 1 minus 1 by 6. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಕ್ವಶನ್ ಏನೀಗ, what is the probability actually 6? What is the probability of this? In what again? It's very simple. So what you should do? 3 into 4 divided by 1 into 6.
ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು that divided by, ಸೊ ಬೇರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟು 1/6 ಪ್ಲಸ್ 1/4 ಇಂಟು 1/6. ನೋಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ఎందుకంದ್ರೆ ಅದು 4 24, 4 24, 4 24. ಸೊ the denominators are everywhere 24. So what you can do is that 24 everything can cancel. You can just think about like this. I think somewhere this is 5. Okay. Now what you can do is, so denominator ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಲೆ 3 ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ 3 plus 5. 3 plus 5 ಅಂದರೆ 8 ಆನ್ಸರ್. ಸೊ 3 divided by 8 is answer. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೆದು ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 1 ಇಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ? ಲೆಟ್ ಈವನ್ ಬಿ ದ ಈವೆಂಟ್. ಏನು ಬರಬೇಕು ನೀವು? ಲೆಟ್ ಈವನ್ ಬಿ ದ ಈವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್. ಆಯಿತಾ? ಲೆಟ್ E2 be the event of man saying false. Then probability of even is given by 3/4. Probability of E2 is given by, you can just say 1 minus 3/4. ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 1/4 ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 minus 1/4, ದಟ್ ಈಸ್ 3/4 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈವನ್ E2, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ even, probability of E2, the given it is. Okay, ನಂತರ, so then again what happens is, let A be the event of getting a 6 on the dice. Let A be the event of getting a 6 on the dice ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? ಸೊ probability of A given even, that means probability of getting a dice is actually getting a dice, or you can say probability of getting his dice, probability of getting 6 when he is speaking truth. Probability of getting 6 when he is already speaking truth. That means he is getting 6. That means probability of getting 6 is 1/6. What is probability of A given E2 ಅಂದರೆ ನೀವು ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ನೀವು ಇಷ್ಟ ಒಂದು, ಐ ಮೀನ್ ರೈಟ್ ಅನ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾರ್ಮಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತೋ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ probability of getting a probability of getting a 6 when he is actually lying. That means he is saying I'm getting 6, but he is not getting 6 because he is lying. No, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಂಗೆ 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೈಯಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 6. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 5/6. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ನಂತರ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸೊ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈವನ್, ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೂತ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ question is what is even given A and that means what is the probability is actually 6. That means it is telling truth and is getting 6. That's nothing but probability of even, probability of A given even. So here it is formula bardu substitute ನೀವೇ ಮಾಡಿ. A given E2 divided by probability of even, okay, or probability of, you can interchange, it's addition, right? You can interchange probability of A given E2 ಅಂತ ಬರೆದು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 3/4 into what do you want, that is 1/6 divided by 3/4 into 1/6 plus 3, did I do something mistake? True, 3/4 into 1/6, 3/4, yeah. Next ಇದು ಬಂದೇನು 5 what is it? 1/6 ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ 1/6 into, no, wait. What I want? 3/4 into 1/6, 3/4 into 1/6, 3/4 into 1/6 plus ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ. 3/4 ಇದು. Sorry. So that's what happens actually. When we do a shortcut, we got the answer very quickly. So it's 1 minus 3/4, that is 1/4. Okay. So 1/4. So it's 1/4 into, so you know what to do. So 1/4 into 5/6. So 24 ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. So 3 divided by, so 5 plus 3, that is 8 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ there are some more questions ನಾನು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ PDF whatever the other questions are there, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದೇ ಇನ್ನೂ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು E1, ಯಾವ್ದು E2, ಯಾವ್ದು E3 ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ something called HIV testing and testing sample questions are there, which you have to use little bit more. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. there are only 2 other different questions out of 7. All 5 questions are similar questions of Bayes theorem. 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಬೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. And so this is very easy, so don't think too much on that. And thank you so much for watching, guys. Have a nice day. So bye bye and take care. Study well.